ICC Youth. Happy Sunday. Happy Sunday. Anyway, kalian semua udah aman ya, udah nulis your messages, right? Messages for that special someone or even your friends, right? Yeah. Anyway, question, San. Why are we dressed up? Why are you wearing a Santa hat and why am I wearing Rudolph? Well, that is because we are celebrating ICC Youth Christmas. Ladies and gentlemen, welcome to Rejoice. Welcome, everyone. And before we get into the service, before we get into anything, I want you guys to take out your phones. Open your phones, get out your take phones. Out your phones. Everyone already take out their phones? I cannot really see because it's quite foggy actually. Quite foggy. Can you guys see us? Hi. Can you guys see us? Kalau saya bisa kayak just nod your head gitu. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, your phone is already out, everyone? Already? Now I want you guys to open Kahoot. Because we are going to play Kahoot. Yes. Anyways, for itu ya, motivation, right? Oh, yeah. We have a winner, 3 winners with hadiahnya apa, Shan? E-money. So, e-money. Take out your phones. Kita nunggu ini dulu ya. Kita nunggu LED-nya dulu keluar. LED, man. Can you guys see the LED? I mean, ini masih itu sih. So get out your phones, guys, and then type the pin later. It will be shown above. And then we're going to play. Anyways, for panitia nggak boleh main ya. Ini only for jemaat. Okay, guys. Okay, everyone. 3055540. Waiting for players. Let's go, guys. K already in. Valerie. L. Grace. Marfel, Juan. Is it Juan or Juan? Juan. Holy. Okay, guys, let's go. Anyways, Elian. Yes. What are your Christmas plans for this holiday? Sorry? Christmas plans for this holiday. Christmas plans? Ooh. I'm just planning to be at home. Chilling, resting, honestly. It's been a crazy year, honestly. Crazy year, agreed. Yes, what about you? I am planning the same thing. I just want to chill at bed like this, watching some movie show or series, right? K-drama specifically. Woo! Oh, we have a lot. Ooh. What are your thoughts on this year? How did this year treat you? Honestly, it's so different. It's genuinely so different with 2020. Okay. Agreed. Actually, now we are going to play it. Yeah. There's already 14 participants, so let's 14 start. participants. Okay, let's go. Can everyone see? I'm just gonna be here, Laya. Shanice, you're going to sit there? Okay. I'm gonna sit here. Okay, question number 1. Cluenya ada di Matius 2 ayat 19 ya, guys. Masih 4 answers. 7, 2, 1. Oh! Okay, next. 6 got it wrong. Let's see, ini siapa nih yang benar? Next. Theo, Wow. Valerie, L, Jean, and Grace. Wait, Woo! next. Yusuf berasal dari Lukas 2 ayat 3. Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, semuanya salah. 5. Cluenya di Lukas 2 ayat 3, guys. 2, 1. Only 2 got it 2. correct. Next. Siapa nih? Nathan. Woo. Next. Berapa kali malaikat Tuhan berbicara kepada para gembala?
Ayo, sekali, 3 kali, berkali-kali semua jawaban salah. 3, 2, 1. 13 answers. 3 got it correct. Hanya sekali guys. Oke, Ooh. next. Next. Chelsea and Wait. Jean. Persembahan apa yang diberikan oleh orang-orang Majus saat melihat Yesus? Ayo. Emas, minyak, dan kemenyan. Emas, minyak, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Emas, minyak, wangi-wangian, dan permata. 9, 10, 5, 11 answers. 3, 2, 12 answers. 9 got it correct. Mesti benar ya. Next. Siapa nih? Wow, J number Jean in 1. first place. Let's go. Let's go, next. Apa yang para malaikat katakan atau nyanyikan? Ada di Lukas 2 ayat 14 guys, hintnya. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 got it correct. Oh. Okay, next. Jean has an answer streak of Evelyn. 3. Next. Makan apa yang tidak membuat kenyang malah sebaiknya membuat sesak? Makan angin, makan ayam, makan babi, atau makan hati? 3, 2, 1. Makan hati. Ini siapa sih yang jawab makan babi atau makan angin? Makan angin mah jadi sakit perut atau guys? Oke, next. Oh wow. Theo. Next. Kalau gajah main drum kelihatan apanya? Belalainya, kakinya, tangannya, atau bohongnya? 3, 2, 10 answers. 12 1. answers. 13. Oh. Mostly di sini orangnya very logic lah ya. Yeah. Oke, next. Great. Next. Saat dibalik akan berkurang 3. Apakah itu? Angka 3 huruf E, angka 9, atau angka 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Oke, banyak yang itu ya salah salah baca kayaknya. Oke, next. Wow, Vio, streaknya 5 loh, Vio loh. on a Wow. roll. Next. Double points. Interesting. Benda mana yang lebih berat? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? think Besi, we need to kapas think dua-duanya carefully, sama think atau carefully. kipas? Think very carefully. Wih. Ini everyone is very logic based. Yeah. We love. Next. Oke, J Jean number still in first place. 1. Woo. Next. Kalau sedang berdiri kakinya ada 4, kalau bertiga kakinya ada 12. Siapakah aku? Kusir, kursi, kasir, atau kasar? 2, 1, 7 answers? Oh. Okay, next. Jean Valerie still with going the strong. correct answers. Hey, next. Kalau ada bus kecelakaan, pesawat jatuh, ada kapal tenggelam, semuanya akan muncul di mana? Di surga, di hati, di TV, atau di langit? Ayo guys, think carefully guys, think carefully. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Yang di surga berarti itu ya, berharap semua orang masuk ke surga kali ya. Oke, next. Wow, Jean, so strong. He has a streak of 5 correct answers. Wow, cool. Oke, next. Kalau ada angsa 5 dikali 2, berapa total semua angsa? 10, 5, 12, atau 15? 0 answers, 1 answer, 2 answers, 5 answers. Let's go.
got it correct. Yeah, actually pinter-pinter ya ternyata ya. Okay, next. Oh, okay, next. Hewan apa yang paling kurang ajar? Anjing, kucing, sapi, atau kutu rambut? Four, three. Wow. Ini kayak para mikirnya anjing kayak karena kalian itu ya mikirnya for like everyday causes gitu ya. Yeah. Actually itu tuh kutu rambut karena kalau misalnya dari yang membuat pertanyaan itu karena kutu rambut itu nginjek-nginjek kepala kita jadi itu kurang ajar. Oke. Kinda weird but okay, next. Valerie. Oh, holy on a roll. Woo. Okay, next. Apa kepanjangan dari ICC? Ayo. If you don't Sampai know ada this, yang salah. go to Sampai ada yang salah. Oh, there's one got it right. Okay, oh well, at least most of them Most of us benar got it ya. correct. Next. Oh, Wow, Jean, back in Jean. first place. Okay, next. Siapa co-pastor di ICC? Pastor Yopi Raja Guguk, Pastor Adril Tan, Pastor Chandra Sunjaja, atau Pastor Yopi Santoso? Hey, keren. Next. Jean still going strong. Woo. Next. Sekarang ICC sudah berumur berapa tahun? Di bawah 13 tahun, 13 tahun, di atas 13 tahun, atau 14 tahun? 6 answers, 7 answers, 2, 8 answers. 1. Hey! Okay, next. Okay. 10 With correct answers in a row. That's wow. Okay, next. Siapa nama host kita hari If ini? y'all got it wrong, if y'all got it wrong right now, I'm not gonna say anything now. then y'all don't deserve us. Hey, at Someone least got it wrong. At least 7. 7 true. benar. Okay, next. Wih, Let's go, next. Valerie. Ayo, Aitan lantai 5 Fave Hotel, Aitin lantai 6 Fave Hotel, Ayang, Aitin. Ada Hotel Aston juga. Eight answers. 4, 3, 2, 1. 1. Yay! Aitin lantai 5 Fave Hotel. Santai. Okay, next. Jean with 5 correct Woo. answers in a row. Oh my. Wow. Next. Jean udah dapat Double points, double points. Jawaban ya? Oh wow. Uh-oh. Ayo 187, 1880 atau 3. Get out your calculators. Oh. Yang jawab cuma 5. Oke, next. Siapa nih yang benar nih? Oh, wow. Next. True or false? Physics. This is physics, right? No, this is chemistry Chemistry. or biology. Honestly, I don't know. Ayo, true or false? True or false? Kalau misalnya nggak tahu, udah cup aja. Seven, 6, 5. Oh, Oh. true. 4 answered false. Oh, okay. Well, let's see. Ternyata nggak dapat poinnya, guys. So sorry. Okay, next. And the winner Is third place is Chelsea. Second is Holy. and the first is Dun, 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 dun. Jean. Congratulations!
congratulations for all of the winners, and we had so much fun actually. Yeah. Even though we didn't play, we had a lot of fun. Had a lot of fun. And before we get into the service, before we get into anything, We have a special video prepared for you guys, so let's check it out. Thank you guys. bye! Today, the 5th of December, 2021. It's Christmas time. Time seems to fly away too fast. I know, it's cliche, but true. We may not feel joyful, in the mood, or whatnot, but don't let that ruin this day. Before we move on to rejoice together and welcome 2022, let's look back to 2021. Oke, yuk sapa dulu kiri kanannya bilang Merry Christmas. Oke, saya tahu ini terlalu cepat ya. Tapi yang namanya Natal dari bulan sebelumnya, biasanya dari bulan November, itu vibe-nya udah berasa. Ya. Jadi hari ini kita mau sembah Tuhan sama-sama. Yuk semuanya bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan bersama-sama, kita mau lompat, kita mau angkat tangan kita mau mengekspresikan pujian kita lewat apapun yang kita miliki karena kita mau bersyukur karena Tuhan udah baik untuk hidup kita.
by myself for you, living all for you. You are the one to the Lord. You lead by faith and not by sight for you, living all for you. You are the one to the Lord. You lead by faith and not by sight for you, living all for you. You are the way to the Lord. You lead by faith and not by sight for you, living all for you. You are one way, Jesus. You're the only one that I can live for. One way, Jesus. You're the only one that I can live for. One way, Jesus. You're the only one that I can live for. One way, Jesus. You're the only one that I can live for. Oke, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Jangan ada yang malu-malu saat sembah Tuhan. Oke, karena Tuhan melihat hati kita saat kita menyembah Dia. Oke, ya. Jangan malu untuk angkat tangan, untuk lompat buat Tuhan. Karena Tuhan senang saat melihat anak-anaknya menyembah Dia. Oke, yuk mari kita sembah Tuhan sama-sama. We worship you, Jesus. One name holds weight above them all. His fame peerless the earth. Let's sing. His praise resounds beyond the stars, as hidden in your heart, the greatest one of all. His face shines brighter than the sun. Oh, His grace as boundless as His love. He reigns with healing in His wings, the King above the kings, the greatest wonderful. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world, reaching out for us. There is no other name. There is no other name. Jesus Christ our God. Oh, sitting on high, the undefeated one. Mountains bow down, heaven lifted up. There is no other name. There is no other name. Jesus Christ our God. Oh, find hope in all the world seems lost. Oh,
Hello guys, how are you today? Please take a seat. It's okay. Gua Joanna dan hari ini kita bakal kupas tuntas how to unlocking the secret of joy. Sebelum itu tahu nggak sih, today is the first Sunday on December. And who's excited for Christmas? Nah, sama halnya dengan gua tuh nunggu banget momen ini. Bahkan vibes Christmasnya tuh udah kerasa dari bulan November. Nah, sebelumnya gue mau tanya nih, what 3 things brings you joy at Christmas? Mulai dari gue ya. Kalau gue sih of course holiday-nya, Christmas dinner with family, and of course Christmas celebration in ICC. Gue mau tanya, Shanice deh boleh. What 3 things brings you joy at Christmas? My family, my friends, and spending quality time with them together. Benar banget sih. Gue mau tanya seorang lagi deh. Siapa ya? Oke. Boleh? What 3 things brings you joy at Christmas? My family and vibes kelahiran Tuhan. Great, bener banget sih. Kita semua di Desember ini pasti nunggu hal-hal yang disebutin Kay, disebutin Shanice kan. Nah, gue ngerasa beda aja gitu. Joy yang gue dapet ketika Desember dan di bulan-bulan lainnya. Gue rindu kehangatan dan joy yang dalam mindset gue itu cuman ada di bulan Desember. Nah, karena cuman setahun sekali, gue tuh bener-bener nunggu momen ini banget. Gue bahkan udah berekspektasi Desember itu bakal great, it's gonna be grateful, gonna be joyful. Tapi ternyata yang gue tungguin selama ini tuh bukan joy. Oke, kenapa gue bisa bilang kayak gini? Gue kasih contoh deh. Ceritanya lu lagi Christmas dinner, and then lu udah ngebayangin dari rumah, gue bakal makan di restoran ini, it's gonna be good, delicious, right? Terus pas sampai di restoran, makanannya dateng, dan ternyata pas lu cobain gak enak makanannya. Kayak lu yang udah ekspektasi tinggi, tiba-tiba dijatuhin gitu aja. And then gue kasih contoh satu lagi ya. Ceritanya lu lagi holiday. Terus entah kenapa, lu tiba-tiba tersesat sendirian dan gak bisa menemukan keluarga lu. Kayak holiday ini harusnya jadi cerita yang menyenangkan, tapi malah jadi cerita yang memorable, bahkan menyedihkan. Nah, kebahagiaan atau happiness yang kita dapat bisa dengan mudah diambil alih oleh keadaan. Ada kalanya ketika Desember, ketika Christmas, we feel unhappy dan seolah-olah nggak ngerasain si joy ini. Mungkin saat Natal, lu nggak mood untuk nyanyi joy to the world karena lu nggak ngerasain ada joy yang dalam hati lu itu. Mungkin this Christmas ada someone here yang ngerasa lagi bad, lagi sad, or stress maybe. Atau mungkin bukan lu, mungkin di luar sana ada orang yang sedang ngerasa sedih saat ini. Tapi satu hal yang gue pelajari ketika gue nyiapin sharing ini adalah di dalam Yesus, joy
atau sukacita is always possible. Yes, amin. Bahkan in the Bible, Jesus didn't say Jesus brings happiness. Jesus brings joy. Kelahiran Yesus itu bukan semata-mata membawa kebahagiaan semata. Oke, mungkin emang kita bahagia, tapi terlebih dari itu ada joy yang bahkan Yesus nyebarin ini ke seluruh dunia gitu. Joy-nya bisa sampai ke ujung dunia manapun. So, sekarang kita ini gak lagi berbicara tentang happiness. Kita sekarang berbicara tentang joy. Oke, gue bakal perjelas lagi perbedaan dari happiness dan joy ini. So, happiness is a feeling that depends on your circumstances. So you could say that happiness is connected to what's happening. Ya, jadi ketika lu ngerasa lagi sedih, or scary, or discouraging, ya bakal susah untuk you feel happy. But joy is more than a feeling that happened to us. Joy is something you can experience even when your circumstances is in difficult or in painful. Joy doesn't deny that all the problem exists. Joy itu tahu persis semua masalah yang kita hadapi. Tapi dia nggak mempengaruhi masalah itu gitu. Dia nggak menghiraukan masalah itu. Dia nggak akan berubah dalam hati kita. Karena sebenarnya joy itu udah dalam hati kita. Tuhan tuh udah kasih joy itu sebenarnya di dalam hati kita. So even when you're in difficult, you will still have joy in your heart. You can fake happiness, but you can fake joy. Happiness can be easily taken away, but joy can't. Joy can create happiness, but happiness can't create joy. Joy is come from God, and joy is deep. So, ingat ini, sukacita atau joy itu lebih dalam dari keadaan kita saat ini. Because happiness is shallow, but joy is deep. So, gue tanya sekali lagi ke kalian semua. Jadi, selama ini tuh, are you searching for joy? Or it's just happiness? Nah, oke, sekarang kita bakal lanjut praise and worship. Dan gue pengen sekarang kalian bisa nyanyi ini dengan joy yang ada dalam hati kalian gitu. Oke, semuanya mari kita bangkit berdiri lagi. Kita mau sembah Tuhan. Kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan sayang sama kita semua. Mari kita tinggikan namanya. As heaven and earth sing
one question, right? Happiness versus joy. To every unlocking, we need a key, right? Untuk membuka setiap gembok, kita pasti butuh kunci. Jadi apa sih kuncinya for unlocking the secret of joy itu? Sebelum itu gue pengen increase dulu ya your understanding between happiness and joy. Dengan cerita simple aja. Jadi dulu gini ya, gue pernah ikut kayak lomba riset gitu lah ya, penelitian. Oh sorry guys, boleh duduk. Oke. Anyway, back to that. Gue pernah ikut kira-kira 2 kali. Gue cerita yang pertama ya. Jadi mentor gue dulu itu tuh bukan seorang yang lovey-dovey gitu ya, supportive, like show that she's supportive, or someone that is happy jolly gitu, bukan ya. Dan I think like in this process of research, gue pernah mental breakdown beberapa kali gitu ya. Dan it was a new thing to me gitu, this research. And there was like banyak pressure sih, uncontrollable situations, pressure of not doing my best, and idealism gue yang sebenarnya off the charts, legit off the charts. And itu semua numpuk. Dan gue burn out. Yeah, I burned out. But after that, Tuhan sediain gue jalan keluar from my dad. Okay. Waktu itu gue ada di balkon sendiri lagi nangis malam-malam. Oh gosh, it's so depressing. And then my dad came out, right? My dad came out and he's like, "Ray, lu ngapain?" Gue buang muka lah. Like who wants other people to see you cry, right? Gue buang muka. And after that, he said, "Lu mah nangis ya? Nangis gitu." And he laughed at me. And then after that he said, "Sini, gue peluk." Okay, my dad is not the type of person to like, it's okay you can touch me gitu. He's don't touch me person. If you touch me a bit, I don't like it gitu. So when he said you can hug me, it means something gitu ya. It means something. Okay, singkat cerita ya, gue masuk ke final round di lomba riset ini. And abis final round itu gue ke eliminate. Tapi di saat itu tuh gue nggak ngerasa sedih, gak ngerasa kecewa, karena di final round itu tuh tim gue satu-satunya anak SMP ya, waktu itu SMP yang masuk ke final round. Jadi gue cukup bangga of our work gitu, gue bisa masuk ke final round. And of course people cliche, right? They're like, it's okay, don't be disappointed, it's okay, don't be sad. And I appreciate their gesture. Cuman di situ gue kesel sih, karena gue nggak sad sama sekali gitu. So why do people pity me gitu? Okay, the question is, saat itu gue gembira, walaupun gak masuk to the best three gitu, itu tuh kira-kira joy or happiness sih? Kalian jawab aja di like in your heart gitu. Joy or happiness? Menurut gue itu joy. Why joy? Because my circumstances didn't matter to me. That's why. Okay? Now I wanna ask everybody here, sebenarnya lu hidup cari apa sih? Happiness atau joy? Okay, yang cari happiness coba angkat tangan. Or please everybody, ini action bukan yang gua lihat tapi yang Tuhan lihat. God sees your heart, I know. But when you show with your actions, I find happiness, I find joy. It's different, okay? So please, yang cari happiness di sini siapa? Boleh angkat tangan kira-kira? Okay. Yang cari joy di sini siapa? Yang cari joy? Yang cari joy? Okay. I will give you some facts, okay? I will give you some facts. Buktinya, in this world, orang itu lebih cari happiness. Huh? Why would people try to find happiness? Here, I'll just give you some examples, okay? Let's say you watch movies, you binge Netflix, you watch K-dramas, you hang out at 23 Pascal with your friends, whatever. Itu tuh lu ngelakuin itu buat apa sih? Happiness, right? To find happiness, right? And
clarification, itu nggak salah sama sekali. Nggak salah sama sekali. But when you make that the main purpose of your life, it's different. Okay? Mungkin lo masih agak bingung, the boundary line between happiness and joy. I'm just gonna say this ya, Tuhan gak pernah bilang kalau mimpi kita akan terkabul loh. He never said that. He never said that He will always say yes to us. He never said that every problem we have will be gone. Gak pernah. Kesusahan, kesakitan, konflik itu hal-hal yang unavoidable yang kita harus go through. Dan Tuhan gak pernah janji kalau itu akan gak ada di hidup lu. Tapi Tuhan janji kalau every single moment you have those problems in your life, He will be with you. Okay? I know everybody here, we have invisible scars. Scars yang orang lain gak bisa lihat, cuman lu tahu ada di situ, and God knows. And sometimes these scars itu hasilnya, maybe it's not anybody's fault. Maybe you lost someone that meant a lot. Maybe your family fell apart. Maybe the world, it seems dark, scary. You feel alone, you feel rejected. A friend betrayed your trust, parent problems, you name it. I have one statement to say, you can feel happy, but you can choose joy. Lu bisa merasa senang, tapi lu bisa memilih untuk sukacita. I wanna emphasize one word here, which is but. But itu conjunction yang dipakai ketika ada dua hal yang berbeda, dua hal yang opposite. Jadi lu bisa bilang kalau happiness and joy are completely opposite. Why are they opposite? Because you can feel happy, but joy, you choose it. So, balik lagi ke awal. Kunci how to choose happiness. To make it easier for y'all to remember, ini sebenarnya gue agak maksa ya. You know how to spell floor, right? F-L-O-O-R. Spell floor with 2 R's. F-L-O-R-R. Okay? Why floor? Because joy is the floor to your foundation of taking control of every circumstance that's around you, because you don't let your circumstances control you. Okay? You control your emotions. That's what happens. So, first, F. Focus on God's promises. Second, L, look to Jesus. He is your unchanging source of joy. Third, O, open the possibilities. Okay? God is not limited, right? Yes? God is not limited. So don't limit God with your imagination that is too small. Open your imagination. Tuhan itu udah kasih imajinasi for you. He anointed your imagination. Use that imagination. Fourth, reflect on the good things. God has given you so many good things in the past, so many little miracles ya. Ada hal-hal kecil, detail-detail kecil yang bahkan lu nggak ngeh sampai ke situ, lu nggak sadar kalau Tuhan udah kasih lu sebanyak itu. Tapi Tuhan pernah. And you need to reflect on that. You need to be aware of that. And the last one, remember God. He loves you and He rejoices over you. Okay, I have some tips ya for you ya. If to make it like easier for you to choose joy. Number 1 is reflect. Reflect. Lu sebenarnya seharian gitu lu merhatiin apa sih? Lu sebenarnya merhatiin hal-hal yang ngebuat lu unhappy, buat lu happy, atau buat lu sukacita? Atau lu fokus kepada Tuhan, which is the source Himself. And the second, share the joy. What is the second step? What is the second stage to joy? If you already have the joy, you share it. Because joy was meant to be shared. God shared joy, so you share joy. When we sow, which is membagi the joy of Christ itu, we will reap, which is we will receive that joy ourselves. Kita akan mendapatkan sukacita itu ourselves gitu ya. Selama gue bikin notes ini, preaching ini, gue dapet satu hal ya. Gini. God is eternal, right? God is eternal.
Tuhan itu kekal. In every way, His life, His love, everything, He's eternal. Dan kita bisa bilang kalau eternal itu contagious. What do you mean eternal is contagious? Ketika kita percaya sama Tuhan yang kekal, bagian-bagian dari kita juga menjadi kekal. Maksudnya bagian apa? Our life, number one. Itu kita jadi kekal juga. And seperti yang kita discuss, our joy becomes eternal when we believe with faith the God that is eternal. Oke. Natal ini Tuhan udah memberi lu the gift of joy ini ya. Kita udah diberikan kebenaran ini, which is Jesus brings joy. Yesus membawa sukacita. So if I were to conclude everything, what is the secret to unlocking joy? The answer is the only answer to every question in the world. Jesus, our Jehovah, our Savior. He brings the joy. Only Him, only from Him, in Him only. That's all for me. Thank you everybody for listening. Now we will invite Ko Adril. Amin, amin, amin. Thank you. Tepuk tangan buat Ray, tepuk tangan buat Jojo. Ya, ini gue akan share sedikit ya. Gue akan do the closing for the ICC Youth Christmas. Tapi gue mau request sesuatu, boleh nggak, Santana? Gue pengen diiringinya sama si Darren, nggak mau sama Caca, boleh? Oke. Ya. Bro, tolong dipetik bro. Siap. Sama gue mau kasih ini efek-efek yang alright, oke, siap. Bro, tahan napas ya bro ya. Caca kok pundung, Caca turun. Oke. Ya, jadi thank you semuanya ya yang udah datang ke Christmas ICC Youth. You know, kalau ini terakhir ibadah ICC Youth tahun ini ya, Allen Santana. You know what? Service ini udah raise the bar high as a standard dari yang minggu-minggu lalu gitu. Kalau gue lihat ya, cara mereka sharing gitu, like wow, very bold, bener-bener kayak apa ya, kayak legit lah gitu, kayak legit gitu. So, ya makanya gue lagi mikir gitu, Jojo sama Ray bisa sharing powerful ini dari mana gitu. Nah, ternyata pas gue mikir-mikir, oh ini pemain keyboard yang bahaya ternyata. Iringannya itu loh, yang masuk ke surga itu iringannya gitu. Nah gue nggak terlalu mau berat gitu, Nah, jadi gue mau yang lebih rockstar gitu, tau gak sih? Yang gimana gitu, oke. Jadi guys, kenalin dulu, ini namanya Darren, ya. Oke, dia SMA-nya sama kayak gue, ya. Jadi makanya rambutnya bisa gondrong-gondrong gitu, oke. Gue seumur sama Darren, so Darren, wah keren banget lah, gila. Gue bangga banget kalau ICC Youth punya gitaris kayak rockstar gitu, tau gak sih? Kayak, wah keren. Gue udah minta Josh buat fotoin buat kontennya, jadi lo harus dapat foto yang keren ya pokoknya ini ya. Oke, siap. Oke, last ya. Oke, gue akan share apa yang gue feel, apa yang gue dapat panjang gue masuk ruangan ini dan hari ini gitu. So about Christmas, right? Oke, few years ago, beberapa tahun yang lalu, gue itu agak anti sama Christmas sebenarnya. Gue agak anti sama Christmas gitu. Setiap udah masuk Desember gitu, udah mau hari Natal, semua vibe, semua hiasan Natal, semua film-film Natal udah mulai muncul. Di situ gue jujur ya, gue ada agak sedih gitu, agak anti. Jadi gue tipe orang Kristen yang pelayanan, tapi sejujurnya gue kurang menikmati hari Natal. You know, oke. Kenapa? Tapi bukan dari lahir gue benci Natal, enggak. Gue baru beberapa tahun yang lalu gitu. Why? Karena gini. Bokap gue meninggal 8 tahun yang lalu gitu. Selama 8 tahun atau mungkin selama 6 tahun, 5 tahun kemarin gitu, gue gak suka yang namanya Christmas gitu. Why? Karena bokap gue itu lahirnya tanggal 24 Desember.
Jadi dari gue kecil, selama bokap gue ada, so Christmas dinner, Christmas Eve gitu, itu wah sense-nya very powerful gitu. The presents gitu, the food, the turkey gitu kan, dan the family, the friends gitu kan, the atmosphere gitu kayak wah. Apa ya, satu hari yang paling ditunggu lah gitu, for the whole year gitu. More than my own birthday gitu ya. But, terus bokap gue meninggal, dan since then gue melihat Natal itu seperti hari yang tabu lah gitu. Ya kalau di gereja Natalan ya hayu kita Natalan, tapi kalau Natalan di dalam hati, you know what? Kalau Natalan di rumah, tetot gitu. Buat gue udahlah mending gak usah lah gitu. So, I fake, right? Fake it, ya. Happiness is, yeah, so I fake. Throughout the years, gitu. Tapi, baru 2 tahun terakhir gitu. I understand the difference between happiness and joy. Kalau happiness itu ngerasa bahwa Christmas-nya gini nih, family-nya lengkap nih, papa mama ada nih, friends ada nih, makanannya gini, warnanya hijau, warnanya merah. Okay. But joy, right? Joy. Biarpun bokap gue udah gak ada, biarpun vibe-nya mungkin ada sedihnya gitu. Tapi gue masih bisa menikmati malam Natal, hari Natal yang bener-bener pure gitu. Jadi kenapa gue baru bisa merasakan enjoy Natal 2 tahun terakhir gitu. Karena begitu gue berdoa gitu ya, gue gak mau deh ngalamin Natal kayak gini lagi, gue pengen cepet-cepet skip gitu. Nah, 2019 Desember, you know what? Tuhan jawab melalui satu orang gitu. Yaitu namanya Bapak Santana. Makanya namanya Santana kan, Santa Claus, right? Yeah, so he brought a steak, okay? He brought a steak and he cooked di rumah gua, dan dia bawa honey truffle, which is yang I really like honey truffle. Dan kalau lu nggak ngerti itu apa, lu minta sama Santana lah. And then begitu kita makan gitu, December 2019, I feel peace and I feel joy. Dan di situ gue bisa understand, ternyata bedanya happiness sama joy, mana sih yang gue mau pegang gitu. Ya gue pilih joy sih. Karena kalau joy, dengan siapapun, dimanapun, apapun, selama kita pegang Tuhan, selama kita pegang Yesus, selama kita bersama sama Yesus, you can overcome all your struggle. So yeah, since then, 2019, 2020, and now 2021, I enjoy Christmas. Yeah, I enjoy. I truly deeply enjoy Christmas. I love Christmas, especially when Santana cook a food for me. So yeah, that's all from dari gua. Kita ajak Maria to worship lagi ya, untuk worship lagi ya. Okay. Maria, Gladys, and mana Ibu Caca? Naik tau Ibu Caca ya. Oke, ya. Yuk, Mar, sini Mar. Kita tutup dengan worship ya. Christmas. Oke, Mar. Nggak ada lagu Natal, Mar? Nggak ada lagu Natal? Hah? Oh, tanggal 12 di atas. Sini nggak boleh. Oh, oke. Iya, oke. Ya. Yuk, satu worship yang terakhir ya. Yuk. Oke, yuk semuanya kita bangkit berdiri lagi. Kita mau sembah Tuhan. Amin. Saya yakin semuanya terberkati dengan sharing tadi. Semuanya setelah pulang dari sini pasti nggak ada yang sia-sia ya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. We worship you, Jesus. Seated on high and defeated one, mountains bow down as we lift him up. There is no other name, there is no other name
Oke, sebelum kita bubar, can I pray for you? Okay, head bows, if your eyes closed ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan, di akhir tahun ini Tuhan, bulan Natal ini Tuhan, kami diingatkan akan betapa berbedanya konsep happy and joy. Dan pagi hari ini, kami menghadap Engkau, kami berdoa. Kami minta untuk bisa merasakan sukacita atau joy yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Roh Kudus, buka setiap hati kami, setiap pikiran kami, setiap mata kami, setiap telinga kami, supaya kami bisa peka bahwa sukacita yang Kau siapkan dalam kehidupan kami dapat kami nikmati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, I release joy, joy. In Jesus' name, in Jesus' name. Amin, amin, amin. Oke, guys, kita belum bubar. Gua nggak mau bubarnya pakai lagu yang apa ini. Gue boleh minta yang one way lagi nggak sih? Terus kita baru tutup doa lah ya. Boleh nggak? Boleh nggak ya? Oke ya. Soalnya gue ngerasa kayak lagi di iKids gitu kalau yang one way itu. Ya. Oke. Last ya. Alright, are you guys ready? Come on. Alright, Maria. Woo! Yuk, mari kita semua tepuk tangan ya semuanya ya. In my life, I know it's you're the only one I see. Look to you and you alone. Sometimes it's you I see. Are you guys ready? One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Bentar. Dia mau solo katanya. Enggak. Oke. Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan pisah Tuhan. Belum mendapatkan berkat Tuhan. In Jesus mighty name we pray. And everybody say. Amen. Merry Christmas, Happy Sunday. God bless you all.